Hai, hari ni kita nak tunjuk sikit macam mana nak set our tax rate di tax rate module. We've made some adjustment di tax rate sebab kita nak introduce kita punya SST module dalam SimpanKira. Therefore ada slightly changes dalam tax rate module. So maybe some of you notice that if you go to your sales invoice, or maybe you go to your purchase invoice, and if any of these invoices has a tax rate tapi tak muncul, itu disebabkan tak buat beberapa perkara yang kita akan tunjukkan. Okay, so in this example, so first of all, very easy, you go to the setting, pergi kat tax rate, and then you go to your existing tax rate, maybe TX1 for example. All you need to do, just click active and save. Tick active and save, then it will definitely appear. Example kita tengok tadi TX1 dalam bentuk purchase. So kalau saya pergi kat purchase invoice, kat sini saya nak pilih TX tu, ada muncul kan. Now let me show back what happen kalau saya mana TX tadi, ini saya uncheck this and click save. So kita pergi ke purchase invoice, TX tu pun tak ada. So kalau aktif dia akan muncul, kalau tak aktif dia tak muncul kat situ. Okay, now sama juga dengan kita punya say that service tax kat sini. Service tax 6% kalau awak pernah buat, kalau you all pernah buat, so you klik kat sini, klik active, ini bahagian supply side So you klik save, pergi ke sales invoice, di bahagian tax ada SST. Mana ni SST 06. Ini yang terdahulu. So you can select. So you can select. So maknanya apa-apa pergi ke setting tax rate module, and then cari awak punya tax rate tadi, and then you can decide to make it active or not. So in this case, I just click this and save. So walaupun awak nampak ada icon lock ni, but you still can click on it and you still can make it active or non active. The only thing yang kita tak allow you ubah just nama, sebab nama kalau dalam SST modul ni, nama teks tu pun sudah mengikut panduan yang diberikan oleh pihak berkuasa. Okay, harap dapat belajar sesuatu and dapat terus applykan pada you punya account SimpanKira. Okay, terima kasih, jumpa lagi.